Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome dear students to the third lecture of network engineering. In last class we discussed about IP addresses, that what IP address is actually, and then we discussed the classes in IP version 4. We said that we have total 5 classes: class A, class B, class C, class D, class E. And then we said that the first 3 classes are used for unicast communication. Unicast communication means one-to-one communication, and class D is used for multicast communication. Multicast means one to a specific group, and class E reserved for experimental IANA is using in its name. Today we are going to discuss, or we are going to study each class one by one in detail. Class A, class B, class C, class D, class E. So before to start our new lecture, I just would like to just remind you that we are only dealing with IP version 4. There is another version of IP address which is called IP version 6, which is written in hexadecimal numbers. And IP version 4 is actually represented in decimal number, mean from 0 to 9 number. We are using from 0 to 9 number. Okay. So in last class we also said that IP version 4 is how many bit is IP version 4 total? 32 bit. IP version 4 is 32 bit. So these 32 bits are divided into 4 portions: 1, 2, 3, 4. So each of these 4 portions has 8 bits, 8 and 8 bit and 8 bit, which become total 32 bits. Okay, now the question is, how many bits belong to network portion and how many bits belong to host portion? So for this, to find answer to this question, we need to study each class one by one, because this is totally different in each class, right? Okay. So okay, one thing more, we said that IP address is a identification code for any device on internet or on a network. So meaning that IP address is actually a plate number for the devices on internet, just like every vehicle has its own plate number to identify or to represent that vehicle. Same is the case with the IP address with the devices on internet, that each device should have a unique IP address. So for example, your mobile phone or your computer right now you are sitting in front of, so has its own IP address. So if you want to connect to internet, so the ISP from which you are using internet and needs to give you an IP address. If the particular ISP, internet service provider, stops giving you IP address, you will be no longer available or able to use or access internet. IP address is we can say a license for a device to work on internet or to work on a network. So we all have a mobile phone SIM card number. So this number is actually representing us in a telecom, we can say company, or in a telecom world. Same is the case with the IP addresses. So if there is no IP address for any device or for a device, this device cannot communicate with the rest of the computers on an internet or on a network. So this is a very essential, important part that we should understand, that IP address is an identification code to represent device on an internet.
Okay, let's get started with the IP address, class A address of IP version 4, that what actually class A address is doing. First, class A IP addresses use the first 8-bit, or we can say first octet, to designate the network address. You see, we have 4 portions: first, second, third, fourth. Only this portion, we can say only the first portion from the left is related to network address. So there is network portion in a single IP, and there is a host portion in a single IP, or we can say there is a client portion in a single IP. From the left side, only the first portion belongs to network, and the rest 3 portion belongs to host portion. So the first bit, which is always a 0, it is talking about only this portion. In this portion, we actually have we have 8 bits: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now this point is actually pointing to this, the very first bit. This bit is called the most significant bit. So this bit is actually 0, always 0 in class A. I will just come to it in a while, that how it is 0 and why it is not 1. So used to indicate the address as a class A address, and the remaining 7 bits are used to designate the network, right? So the other 3 octets contains the host address. So let me just discuss or talk about class A address in a detail here. Look, first, as we said that there are 4 portion in class A, in each class but IP version 4. So first, second, third, and fourth, right? So each portion is actually separated by a dot. We can so 8 bit is this one, 8 bits is this one, and this portion is also 8 bit, and this portion is also 8 bit. Remember one thing, you see they used octets here. So if you want to use octet for this one, it's okay. If you want to use portion for this one, it's okay. So whatever you call it, but or you can also call this portion a byte, because 1 byte is equal to 8 bits. So you can say a byte, you can say a portion, you can say octet, so whatever you call. But this is how IP version 4 looks like. You see, not 888, but there are 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits in each portion, which is equal to 32 bits. So the total number of bits in IP version 4 are 32 bits. Okay. Now let us discuss about this slide. Today we are only talking about IP version 4, but in IP version 4 we are talking about class A. So class A, only this portion, I can say that only this portion, the first portion from the left side, this belongs to network portion. In the remaining 3 portions, or we can say 3 bytes, belong to host portion. So now, so 8 bit, actually network has 8 bit in the rest 8 bit. If you sum up these 8, so you will get 24 bits. So 24 bits actually belongs to the host portion only in class A. Remember one thing, we are talking about class A, right? We are talking about class A. So the rest 24 bit belong to host portions. Okay. Now it says, you see here, the first bit, which is always a 0, is used to indicate the address as a class A address, and the remaining 7 bits are used to designate the network. So it is actually talking about this portion. In this portion,
we have actually total 8 bits. First, in second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Total there are 8 bits, but the very first bit, or we can say the most significant bit, is always 0 in class A. Why? I will just explain this. The remaining bits may be 0, maybe 1, maybe 0, maybe 1, we don't care about this, but there should be at least one bit 1, matlab एक bit by the 1 basha. The remaining bits actually represents the host portion. Now let me discuss here that how many network exist in class A, in how many host bits, how many host computer can connect in each class. Now the formula for this is 2 raised to power x is actually minus 2 only in class A, minus 2 is equal to number of, you can say number of networks in class A, no of, or just write it in shortcut, number of network in class A. Remember, number of network in class A. So what is x? X chihasta, right? X is the number of bits in network portion, no of bits in network portion, in yes the in network portion, right? In W, in network portion. Okay, so you see 2 raised to power x minus 2 is equal to number of network in class A, we can say in class A, right? In class A. But if you would like to find out the number of hosts per network, so the formula for that is 2 raised to power y minus 2 is equal to number of hosts, or we can say hosts in each network, in each network. I'm so sorry, it's very hard to write in with this point program. Okay, in each network. Right, so you see here, so what is y? Number of bits in host portion, right? In host portion. Okay, so you need to remember these two formulas, because it will help you, these two formula will help you a lot to determine whether how many number of network do we have and how many number of hosts we have. I would like to remind you one thing. Only in class A we are minusing minus 2 from this. In the rest of the classes we are not minusing this one. We shouldn't minus this 2. Only we minus 2 in a host portion, not in a network portion, right? Okay, now this point says the first bit in a network portion in class A always must be 0. You see, هر وقت باید 0 باشه. Now شما ببینین اینجا در کلاس A که هست 8 بیت است. در 8 بیت اینمی اول بیت باید 0 باشه. چی باید باشه؟ 0 باشه. این قانون است. علی برتان ثبوت میکنیم که چرا 0 میاد.
باقی که هست مثلا ما شما 7 بیت داریم، از این 7 بیت که یکیشم 1 باشه فرق نمیکنه. ما شما خو میفهمیم که این از کدام جایی خو باینری هست. باینری هست یعنی این خو باید یادتان باشه نی، یعنی میدیر اون روز که کار کردیم این که هست این باید یادتان باشه. شما میبینین در هر پورشن اینجا ببینین، یک دفعه بازم خیر شما اینجا اگه ببینین اوکی. سو اینمی ایره میگه اول بیت، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم. سعی کنین 8 بیت است. در هر بایت 8 بیت می باشه. یعنی اول اس که است 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 3, 4, 5, 6, 7, which is equal to 2 raised to power 0 is 1, 2 raised to power 2, 2, 4, 8, 16, 16, 32, 64, 128 in a decimal number. This is actually in decimal number. So now class A mega the class A قانونی است میگه اینمی هفتم بیت که است ای باید اینمی بیت براتان میگه ای باید هر وقت میگه 0 باشه، هیچ وقت باید 1 نباشه. هر وقت باید چی باشه؟ 0 باشه. ای باید 1 نباشه. اینمی دیگه بیتا که هست ای اگه 1 باشه یا 0 باشه فرق نمیکنه. ای که هست 1 باشه 0 باشه فرق نمیکنه. سه اوکی. ناو سوالی ما ای هست که هست اینمی پوینت ما میخوایم که براتان کمی وضاحت بدیم. اینجا که گفته let me go to that slide. okay no yes this one. اینجا که شما میبینین این پوینت براتان میگه که the first bit which is always 0 it means that this bit should always be 0. the most significant bit in class A و د پورشن اول باید حتما چی باشه 0 باشه. د ای که است 1 باشه یا 0 باشه فرق نمیکنه. نو شما میخواین که پیدا بکنین که د کلاس A نمبر اف نتورک چند است. باز هر نتورک است ای پی ادرس چی میشه کانکت میشه. remember one thing, you cannot bring changes in network portion. د نتورک پورشن که است از سی ما شما که 4 پورشن داریم، 3 پورشن از چی است؟ 3 پورشن که است مربوطی هاست میشه، نمی یک پورشن مربوطی نتورک میشه. شما دی میتونین که تغییرات بیارین، ممتاز. شما نمیتونین که دی چی بیارین؟ تغییرات بیارین. ما که کدام چپتر براتان دادیم ما شارت نوت که است امو شما با آی پی ادرسینگ برین و خوب مطالعه بکنین. این گپا که است این گپا براتان اونجا چی میشه؟ واضح میشه. اوکی. نو ببینین شما ما میخوایم که نمبر اف نتورک پیدا بکنیم. خب فرموله خب پیش ما هست. ما فرموله چی میکنیم؟ ایرا دا فرموله پوت میکنیم. سه است شما میبینین ما میگیم که اوکی 2 raised to power چند است؟ raised to power اینجا ما 8 نمیگیریم. شما میگین که ولا پیش نتورک 8 بیت است. یعنی یک بیت دا فرموله یوز شد براتان گفت که هر وقت باید 0 باشه. اگه 0 باشه ما از این نمیتونیم که استفاده بکنیم. اگه از این ما نمیتونیم که استفاده بکنیم ایرا چی میکنیم؟ ایرا میگیریم 7. یک بیتش حساب نکردیم، اینه میره حساب کردیم که 1 2 3 4 5 6 7. ایرا ما هیچ وقت حساب نمی کنیم. نو و اینجا که هست ماینس چی میکنیم؟ 2. وقتی که ماینس 2 شوه سه هست so it is equal to what? so 2 raised to power 7 is actually equal to 128. ایره چی میشه؟ مساوی میشه با 128. اگر از 128 اگر از 128 شما 2 منفی کنین چند میمانه؟ 100 اینجا minus 2 هست. so I will just write it 128 first. 128 minus 2 is equal to 126. 128 است. صحیح است؟ now this 128 is actually I'm so sorry, this is not 128, this become 126. so 126 is actually the total number of networks in class A. the class A total number of network क्या است؟ چند است؟ 126. از کدام جای ثبوت شد؟ 126 از کدام جای به دست آمد؟ شما برشان میگین که سه کنین
در کلاس A خود صرف می یک پورشن مربوط چی میشه؟ نتورک میشه. یک پورشن که مربوط نتورک میشه ای اساس ما او را غرض نداریم. در پورشن اول یا در بایت اول 8 بیت می باشه. در 8 بیت باز در فرموله میگه که اول بیت که است او باید حتما 0 باشه. این را ما بردن پسانتر ثبوت میکنیم که چرا 0 می باشه. حتما باید چی باشه؟ 0 باشه. Now اگر 0 باشه باقی چند می فرموله ای است که 2 raised to power x minus 2 is equal to number of network in class A. Now so what is x actually? Number of bits in network. So the number of bit خو 8 است ما چرا 7 گرفتیم. So the one bit which is always 0 we do not need to include that, right? So the total number of network in class A are 126. So 126 are the number of network in class A. Now let me talk about the rest of the bits. Enemy beta kya hasta. So how many hosts per network? इजे क्या हस्ता in each network mean per network hasta. Now चंद bit बाकी हस्ता. इजा beta की बाकी हस्त तकरीबन 24 bits. Okay. So now I would like to use this formula. Say ऐसा. Now see 2 raised to power 24, right, minus 2 is equal to, I think so it becomes 16,777,000 I think 234. Let me check. The class है क्या सा? मैं जमी भी नहीं. I'm sorry. 16,777,214. Say ऐसा? 214. We can say 14. Okay. So 214. So you see these are the total number of hosts per network. You can say per network by digit shawa namishta shawa. So what do you mean by per network? As per network هدف ये असता कि total the class A के असता 126 network असता. हर network 16 million computer چی میشه؟ connect میشه. اینمی از کدام جای به دست آمد؟ اینمی 16 میلیون. شما میشه که بگوین که فرموله د 16 میلیون فرموله که است ما از این فرموله استفاده میکنیم که 2 raised to power y 2 raised to power y که هست اینمی y اصلا اینمی 24 بیت است که ما اینمی جا پوت کردیم و به دست ما چی آمد 16 میلیون. نو ده هر نتورک مطلب از یک شروع تا 126 ده هر نتورک 16 میلیون هاست یا کامپیوتر میتونه که کانکت شوه. نو شما میشه که فکر بکنین که ده هر نتورک اگه قدر باشه ده توتال کلاس چه قدر کانکت میشه. You need to multiply 16 million into 126. Now اینمی حالا که هست ایجا دو دانه سپیشل نتورک است سه کنین. ما اینمی دو که منفی میکنیم صرف ده کلاس چرا منفی میکنیم؟ بخاطر زو اگه ده کلاس A اینمی کلشان صفر باشه مطلب صفر 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 اینکه باشه مطلب توتال چی هست؟ توتال خو 128 است نه ده 228 کی هست ایچن شد 5 اینمی 6 اینمی 7 اینمی 8 ایره میگه دیفالت نتورک. انشالله در اوتین که رفتیم باز ما شما ایره میخوانیم ایره حساب نمیکنیم. ایره چی میگه؟ دیفالت نتورک یا اسپیشل ادرس هم برشان میگه. سه هست از 128 سه کنین چند ماند؟ 127 ماند 127 نتورک و دیگه که هست مثلا ای زیرو ایره چی میگه؟ لوپ بک نتورک. ایره هم استفاده نمیشه. ای دو تاش استفاده نمیشه بخاطر زوم اینمی دو رو منفی کردیم. ادروایس دو رو منفی نمیکردیم. توتال نتورک در کلاس 128 است منتها که ما شما میشه که از او استفاده بکنیم و 126 است و در هر 126 نتورک است 16 میلیون کامپیوترها یا دیوایس ها میشه که چی شود؟ کانکت شود. 16 میلیون دیوایس ها یا کامپیوترها در چی میشه که کانکت شود. ما براتون علی میخوایم که کم وضاحت بدید که نمی 16 میلیون کامپیوترها یا ای پی ادرس ها که است چی رقم کانکت میشه. right okay now come to this one. اینجا که هست شما بیاین با یک نیو چی بیاین پیج بیاین شما حالا ببینین شما که 16 میلیون چی رقم به دست میاد. اول خوب فکر بکنین اینجا
ما از نتورک اول شروع میکنیم در کلاس A. سه کنیم 1.0.0.0 ای که هست سه کنین اول نتورک در کلاس A است. این همی سه تاش که هست مربوط چی میشه؟ مربوط هاست میشه. و پس انتر انشاءالله ما شما میخوانیم if the host portions are all zero this is called network ID. ایره چی میگه؟ نتورک ID برشان میگه. این نتورک ID است. ایره چی میگه؟ نتورک ID. we can say ایره ما شما بگویم نتورک ID. سه است این نتورک ID هست. نتورک ID right این نتورک ID هست. now اول آی پی کدام ایسه کنید یک نتورک است یک بس که نمی دو میشه و دوم نتورک میشه که سه میشه و سوم نتورک میشه 4 میشه تا 126 میره. او ببینین شما این قسم میره یک میمانه اینجا که هست میشه ام صفر میمانه. so now this is 0 and this becomes 1. this is the first host. این اول هاست است که شما ایره چی میکنین؟ ایره میشه که با کامپیوتر اساین بکنین. پس 1 نو 0 و دیگه 0 و اینمی 1 که هست چی میشه 2. حالا ببینین پس 1 دات 0 دات 0 دات 2. خب سوالی است که اینمی ای که هست تا کدام جای میره؟ شما خو میفهمین که مکزیمم در یک پورشن که هست چند تا نمبر که هست مکزیمم نمبر چند میه؟ 255. از این که هست زیر نمیره بخاطر زی توریست پاور شما که 6 بکنین 8 بکنین 255 از صفر اگه شروع شد. خب این که هست میبخشین ای چی میشه؟ ای 3 میشه. ای میشه 3 هست دو خوب بالا است. ای چی میشه؟ ای میشه 3. نو مطلب ای میره ای باز یک وقت میه که همین تو اگه ما شما بریم سه هست ای قسم میشه که 1 0 0 255. نو اینمی 255 انکریز میشه نمیشه. اینمی بالاترین که هست نمبر از در یک پورشن. شما باید ای را انکریمنت بکنین. خب او را که انکریمنت میکنین ما شما میم ایجا شروع میکنیم. باز میشه 1 ای میشه 0 ای چی میشه؟ ای میشه 1. so third portion become 1 and the fourth portion again becomes 0. ای پس 0 میشه. now 1 0 اینمی لوپ قسم میره ای چی میشه؟ ای مو 1 میمانه. پس ای که از چی شروع میشه؟ ای از 1 شروع میشه. پس ای قسم 1 0 1 و ای که هست چی میشه؟ 2 میشه. خب یک وقت میه ای باز 255 میشه. مطلب این است که اینجا میشه که ما شما نمیشته کنیم که 1 0 اینمی که هست مثلا 1 است ای 1 است و اینجا که هست 255 پس شروع میشه میرسه. سه هست 255. باز خو اینکریمنت نمیشه مجبور است که توی را باز اینکریمنت بکنی. باز اینجا میه ای 1 کلش یک نتورک است ای 1 است ای باید اینکریمنت روی چی میشه؟ اگه ای را تو اینکریمنت میکنی ای را باید چی بکنی؟ ای را باید 2 بکنی. ای که 2 شوه ای پس از صفر شروع میشه. شما اینمی لوپ خوب دقیق ببینین. پس اینمی که هست 1 و اینمی که هست 0 ای که هست 2 می باشه. خوب ای باز از صفر شروع میکنه. فکر بکنین که ای تا 255 میره. ای که تا 255 رفت پس که هست اینمی نتورک که هست پورشن که هست 1 ای که هست پس از 0 پس از او که هست ای باید چی شوه؟ 3 شوه. ای که 3 شوه پس ای صفر میشه. اینمی لوپ اینمی قسم میره. خو یک وقت میه که شما ببینین ای قسم میشه که ای 1 میمانه. مثلا ای هم صفر است ای طرف هم که هست ای تو فکر بکنین که 255 شد ای قدر لوپ رفت. سه هست 255 و دیگه پورشن هم 255 شد. حالا تو چی میکنی؟ و ده هاست پورشن خو میدانی که تغییر بیاری و اینمی پورشن 0 ماست هاست هست. now so you cannot increment this portion and you cannot either increment this portion. So what you gonna do is we need to increment this one. Now you see
1 0, so this become 1 now, but this becomes 0, and this, the fourth portion, also becomes 0. So now look carefully how the loop is actually working. So you see now this become, this remaining 1 and this remains 0 1 میبخشین و یکی هسته 0 میباشه و یکی هسته باز چی میشه؟ ای از یک شروع میشه. باز سعی کنین 1 0 1 و 1 0 ای چی میشه؟ ای 2 میشه. خب باز خیلی 255 میشه. پس که 255 میشه یک وقت ما یک قسم میشه. ببینین شما 1 و یکی هسته 1 میمانه، ای پورشن هم 255 میشه، 3 هسته و ای پورشن هم 255 میشه. portion akhiri ke asa mo shuma varishan charam portion megim say asa. Now you see you cannot increment the fourth portion in you cannot also increment this portion. So what you need to do is you need to increment this one, the third second portion. Now this become 1, now this become 2. When this is changed to 2, you need to start again from the 0 and 0. اینمی با یک مرحله میرسه که می معنی 1 می معنی 255 و یکی هسته هم 255 میشه و یکی هسته آخری پورشن که هسته این مثلا میشه 254 حالا شما ببینین از اینجا شروع ما که شروع کردیم starting from this host all the way to this host, this will give you 16,777,214 IP addresses. And remember one thing, you see starting from this one all the way, actually this portion is never changed. This is because this is network 1. This portion is never changed. You see, I have brought changes in all the rest of the portion, but this portion, the first portion which relates to network, is not changed. मतलब ये ऐसा कि सिर्फ द नेटवर्क की अवली क्लास A 16 मिलियन IP कनेक्ट में शागई 255 में शागूर बाज मौशुमा ब्रॉडकास्ट में गिम खो अगई हम 255 शाव ये हम 255 शाव ये हम 255 शाव वाला आखिर में शाव बाजूर ची मेगा ब्रॉडकास्ट मेगा. Now अगर नेटवर्क की दो शुरू में शा मसलन नेटवर्क की दो चीज़ मेगा इरा मेगा नेटवर्क की दो 2.0.0.0. You have to follow the same process for second network. It will give you 16 million IP addresses, and then you can start with network 3, and then you can start with network 4 and 4 5 6 7 8 and so on. Now let me now start it from this. Okay, now is the time that you actually reach to the last network. So what the last network is, 126 is the last network, and here is 0 again, 0 and 0. So you need to follow the same rule. So this is the last network, 126. Now 0 0 and 1. So this is the first IP, this is network ID. Now 126 0 0 and 2. Now this follows the same rule that we have done. So you will have 16 million networks in this. Now you see, starting from network 1 all the way to 126th or 126 network, the هر network است the هر network برایتان 16 million IP میتا 16 million in each network. So this was a little bit about class A. either برای class A بود شما ویدیو را 2-3 دفعه ببینین یک دیگه. شما امو چپتر که برایتان دادیم چپتر برین شما یا مو رفرنس بوک که دادیم برایتان از تورلمل CCNA راوتینگ سویچینگ او را برین شما پورشنی چی را بخوانین IP ادرس را بخوانین. در امروز همین قدر بس است. انشالله در نیکست لکچر باز ما شما که میخوانیم
شروع میکنیم در کلاسه که کدام ریمینینگ است. از او باز بخیر ما شما پیش میریم. شما امو چپتر هم بخوانید و بدون از چپتر که از رفرنس بوک که براتان دادیم در او رفرنس بوک شما کار بکنین، امو پورشن یا چپتر آی پی ادرسینگ مکمل خلاص کنین. پس از او بخیر ما شما در کلاسه باقی درس باقی هستم و رو باز انشاءالله در نیکست کلاس میخوانیم. شما اگر هر مشکل داشتین میشه که در لیمیس موجه کامنت بانین و یا در گروپ که هست برای ما بگوین تاکه اینمی موضوع شما نبفهمین. پیش که هست از این کلی چیز باز مربوطی راوتینگ میشه، در راوتینگ باز برایتان مشکل میشه که شما باقی درس را بفهمین. خب شما مو چپتر بخیر بخوانین، هر سوال بود میشه که پرسان بکنیم. السلام علیکم.